Welcome to your FKK channel. This is Michael Mok, and I try to share with you guys at my job. Yeah, សូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍មកកាន់ FKK channel របស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះ Michael Mok រស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina បាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានឃើញអំពីកិច្ចការរបស់ខ្ញុំនិងកន្លែងខ្ញុំធ្វើការបាទ And today I would like to share with you guys all my job and whatever I do every day and how to start up the machine from the ground up. And this is the metal pipes that they use to build all kinds of the machine to build here. ហើយនេះជាដែកដែលយើងរើសយកទៅកាត់ហើយនឹងដើម្បីដំឡើងម៉ាស៊ីនពី0មកបាទហើយនេះជារណាកាត់ and some part here okay that we use to cut with this saw. This is saw to cutting all kinds of the metal part over here and over here too. ហើយនេះគឺជារណាដើម្បីកាត់បាទនៅដែកផ្សេងដែលត្រូវការយកទៅដើម្បីដំឡើងធ្វើម៉ាស៊ីនថ្មីហើយក្រុមហ៊ុននេះគឺមិនបានយកម៉ាស៊ីនមកពីអ្នកដទៃទេបាទគឺម៉ាស៊ីនដំឡើងទៅដោយខ្លួនឯងនិងមាន engineering ដោយខ្លួនឯងបាទហើយអញ្ចឹងក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមដានទស្សនាដូចតទៅជាមួយនឹងខ្ញុំបាទ and everybody follow me and stay tuned on this, follow for the next chapter or the next trend that I share with you guys. Here the saw use a manual to cutting all kinds of the metal, any kind. This saw can work very well, but it's the old style. It's not new technology, but it's still working very well. You can see all this. See the coolant, they use it to cool down and to make the saw plate that cutting better to keep blowing, but this cooling have to keep changing, but if not, this going to turn to be sting. Okay ហើយអានេះគឺជាទឹក coolant មួយដូចជាទឹកដែងម្សៅឬមួយក៏ទឹកដោះគោអញ្ចឹងបាទដាក់ដើម្បីកាត់កុំឲ្យរិចរិលមុខរណាហើយធ្វើឲ្យរណាកាត់ស្រួលផងដែរបាទគឺបន្ថយកម្ដៅហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេហៅថា coolant នេះគឺ coolant water ហ្នឹង to feed the cut any metal គឺកាត់ដែកគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់គឺគេប្រើនៅប្រភេទនេះបាទដើម្បីកាត់នៅដែកទាំងអស់នេះបាទហើយសកម្មភាពនេះគឺកាត់ដោយដៃទេយើងរុញដោយដៃយើងពុះដោយដៃហើយនឹងយើងត្រូវសេរីដោយដៃមិនមែនអូតូម៉ាទិកទេប៉ុន្តែអាណានេះគឺយើងគ្រាន់តែចុចទៅវាជាអូតូម៉ាទិកបាទនឹងកាត់ដោយខ្លួនវាតែម្ដងហើយបន្តិចទៀតនឹងកាត់ដាច់ហើយបាទ and this is the old machine the saw cutters but you have to use by manual to push the butt to turn all the butt or the joystick they have in here but we have to learn a little bit so it's not that hard so this is very old style but it's still useful to cut all kind of metal because we don't cut it every day we don't use it every day we use only when we need it and when machine need those part to be built and then we have to use this saw ហើយរណានេះយើងមិនប្រើជារៀងរាល់ថ្ងៃទេបាទយើងប្រើនៅពេលដែលតម្រូវការនឹងកាត់នៅអ្វីដែលត្រូវការ part ទាំងអស់នោះទៅ build ម៉ាស៊ីនថ្មីបាទ and this is the part to ship from the other company but the company they only cut the shape these metals and we doing here we have to take to the metal table and drill the hole ហើយដែកទាំងអស់នេះគឺយកមកពីក្រុមហ៊ុនដទៃទេយើងគ្រាន់តែមាន engineering និងគូនៅទ្រង់ទ្រាយដែលតម្រូវឲ្យគេកាត់បាទហើយយើងយកមកទីនេះហើយដើម្បីដែងខៃរុនរបស់វាគឺយើងត្រូវយកទៅឯតុកដែកបាទដើម្បីយកទៅខៃឯរុន
វាដែលតម្រូវការនៅក្នុង print ដែលគេបានគូររួចហើយនេះគឺជា ring រង្វង់របស់ roll stand បាទទាំងអស់នេះគេហៅថា roll stand ប៉ុន្តែ roll stand នេះ big and they call it roll stand. This roll stand is really big. You can see all the part later on. You will see this the big roll stand. Okay, and these are more part of the roll stand part and some for the other part too as needed. But they're not coming up yet. We have to look at the print and build it step by step to make the machine. ហើយនេះគឺជា part ដទៃទៀតជាផ្នែកនៃរបស់ machine បាទយើងមិនអាចដឹងថាទ្រង់ទ្រាយវាទៅជាយ៉ាងណាទេទាល់តែមើល print ទៅនៅក្នុង print ទាំងអស់នោះគឺ blueprint គឺនឹងប្រាប់បាទតើត្រូវដាក់យ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចយកទៅផ្សារយ៉ាងម៉េចYeah, we have to follow the print and take it to the table for it together and for the welders and later on you will see. Okay, stay tuned. I will show you step by step how the machine, the building, the frame for that machine, but it's not for electrical yet. And they took all the part to the metal table to drill it with, they call it a manic drill, but though it drilled by hand too, but this is a heavy duty table, like this part here that they use the manic drill to drill it to make the hole or making the thread. They use the manic drill, you will see it in the neck. ហើយនេះគឺជាតុដែកដ៏មានទម្ងន់អាចទ្របានច្រើនតោនបាទមិនងាយបាក់ទេគឺតុដែកសុទ្ធតែម្ដងបាទគឺយករបស់របរដែកដែលជាតម្រូវការในក្នុងការដែលយើងយកមកកាត់ហើយបន្ទាប់ពីកាត់ហើយបាទយើងត្រូវយកមកទីនេះហើយតម្រូវការក្នុងការដែលហើយជារុនជាអីជាដើមឬក៏កន្លែងដតីទៀតដែលយើង order part មកហើយខៃរុនដោយខ្លួនឯងគឺយើងយកមកដាក់នៅលើតុនេះបាទដើម្បីខៃរុន and this is a manic drill we use it to drill it they got the slow got backward forward got power and they got the handle to go up and down okay and go reverse too this is so simple you see on the top is the speed here so we can speed and here just the power off and the power on you can see the red on the bottom and this is the handle to go up and down to drill in the hole it's so simple ហើយនេះគឺជា manic drill ហើយគឺថា drill ដៃឆក់កាលណាយើងដាក់ទៅវាឆក់ជាប់ហើយនោះគឺថាដៃវាកាន់សម្រាប់ឡើងចុះហើយនេះគឺជា power របស់វាហើយនេះគឺខាងទៅមុខទៅក្រោយហើយនឹង stop បាទហើយវាមាន adjust ទៅមុខទៅក្រោយបាទនៅខាងនេះហើយក៏នៅឯខាងលើនោះគឺជា speed របស់វាបាទយើងអាចបន្ថយវាចុះឬក៏បន្ថយវាឡើងតាមចិត្តដែលយើងចង់ហើយនឹងប្រភេទនៃដែកដែលត្រូវកាត់Yeah, this is some more part that already drill it. I like to share and show to you guys here. You see this big hole here? They already drill it. ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាប្រហោងនេះគឺ drill ដោយ manic drill មិញហ្នឹងបាទ and this the other part that just sit there when they need it they come get it. Yes, for this for the core, I think maybe the core or something for the roll stand to balance the roll, make it run really balanced and smooth. ហើយនេះគឺជាដែលវាជាបណ្ដូលនៃ roll ហ្នឹងបាទដាក់ទៅដើម្បីឲ្យវារត់នឹងបានល្អហើយដែលគេយកមកនៅទីនេះគឺមិនទាន់បានទៅ machine shop បានសពគ្រប់ទេ Yes, this need to be go to a machine shop so machine shop can cut it and make the right measurement to fit all those roll and then fit it very well and then they going to put together but here it's not finished yet ហើយនៅទីនេះគេគ្រាន់តែយកមកទុកទីនេះគេនឹងយកទៅ machine shop បាទដើម្បីក្រឡឹងវាឲ្យវាមានទំហំត្រូវគ្នាតែម្ដងបាទ And this is a machine shop for a small part, but instead of use the manic drill, we can use this machine shop, the old style, but it's still working very well. We got a lot of machine shop for drilling,
for grinding and stuff ហើយយើងមានម៉ាស៊ីនសបនៅខាងនេះដែរបាទជារបស់សម័យចាស់មែនប៉ុន្តែវាធ្វើកិច្ចការបានល្អមែនទែនហើយម៉ាស៊ីនកន្លែងនេះមានច្រើនណាស់គឺសុទ្ធតែម៉ាស៊ីនចាស់ដូចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញហើយថា drill នេះគឺជំនួសនៃ manic drill យើងអាចប្រើ drill នេះខួងខៃរបស់ផ្សេង yeah I try to share whatever's around me and whatever my daily job here and how they work on the machine to you guys this drill power drill is really old I think press drill something and you guys know it what they call it it's old but it still work very well and this is the other department that they drill and then the welding department here they weld the roll stand did you see that part it lay on the skid and now they put it together here and the welder will come to weld but they have the crane to lift it up or the forklift to lift it up and put it together and they be able to weld but they got the technique to do this job to get it well done ហើយគេនឹងចាប់ផ្ដើមផ្សារវាហើយបាទនេះជា crank របស់វាដែលគេដាក់លើកដែកហើយយកទៅដាក់ផ្ទប់គ្នាហើយនឹងគេនឹងផ្សារចូលគ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យតាមដានទស្សនាដូចបន្តបន្ទាប់ហើយបងប្អូននឹងឃើញថារបៀបដែលគេដាក់យ៉ាងម៉េចគេបៀលនៅម៉ាស៊ីននេះដោយរបៀបណាបាទដែកទាំងអស់នេះគឺមានទម្ងន់ធ្ងន់ណាស់បាទយើងមិនអាចលើកដោយដៃបានទេត្រូវប្រើ forklift crank ដើម្បីលើកវាទៅដាក់ជុំគ្នា yeah you see his name is Curry he's a welder he welding but this the big roll stand you can see it's big hole through that hole and then you can see the spark of the weld but this weld don't get any closer to going to blind you but Curtis wear the protection for the welding it's the seal right there his helmet ហើយគាត់ឈ្មោះ Curtis ជាជនជាតិអាហ្វ្រិកឡាទីនហើយយើងមើលឃើញថាមានរុនធំណានៃរុន roll stand ទាំងអស់នេះហើយគាត់ត្រូវពាក់អាហារមិត្តប្រដាប់ការពារនៃពន្លឺគឺពន្លឺវាខ្លាំងខ្ញុំមិនអាចទៅដល់បានទេហើយខ្ញុំសួរសុខទុក្ខហើយ Curtis ក៏ជាមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដែរធ្វើការមួយគ្នារៀងរាល់ថ្ងៃហើយគាត់មានចិត្តល្អគាត់មិនចេះបង្ករឿងទេ he is my friend okay co-worker but he's a nice guy he's a welder so he tried to teach me some but I don't want to do it okay some more part that continue for Curtis welding on this big roll stand and heavy metal and he just crawl and then he to get to the roll stand that join together he have to crawl it okay but kind of a little difficult but he working hard for it this guy he's a nice guy ហើយគាត់នឹងលូនហើយនឹងពិនិត្យមើលសពគ្រប់ទាំងអស់ហើយនឹងមើលតើវាហាវាត្រូវវាល្មមទេហើយគាត់មានក្បាលពោះធំវាពិបាកលូនបាទទោះបីយ៉ាងណាការងារគាត់តស៊ូជាទីបំផុតបាទនៅក្នុងការធ្វើការងារណាក៏លំបាកទាំងអស់ការងារវាអត់ស្រួលទេ every job is hard it's not easy but we have to willing to do it and then make the job done and we get paid and for our life make our living from the job and this the other department his name is Layton he the welder too but he weld the other part that missing but this part they already failed but they took it apart and then they built a new one now it Layton it continue to build the other part but the old ones throw it away as long as he doing right he's not going to throw away it again but he focus on it each time going to be right on the second time okay ហើយនេះឈ្មោះគាត់Layton ហើយគាត់បានធ្វើនៅ port នេះម្ដងទៀតដោយសារ port ចាស់វាអត់ត្រូវបាទហើយតកែបានប្រាប់ឲ្យដោះកវត្តចោលហើយគាត់កំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់មែនតើបើធ្វើខុសម្ដងនេះទៀតនឹងក្រវត្តចោលទៀតគាត់ត្រូវធ្វើម្ដងទៀតបាទហើយចំណាយពេលវេលាយ៉ាងយូរដើម្បីធ្វើហើយនឹងកាត់ដែកនេះដោយខ្លួនគាត់ហើយនឹងផ្សារដោយខ្លួនគាត់បាទលើកនេះសង្ឃឹមថាត្រូវហើយ and here what the part is for you see that four wheel and then that part up to
they finish it, they put on top of it, and that wheel can go back and forth, and to roll that heavy part back and forth. And they got the shock. I mean, like air shock. Something that you to connect to solenoid right here to make it go up and down, back and forth. ហើយនេះគឺជា part នៃ machine ដែល Latin កំពុងតែផ្សារហ្នឹងបាទហើយនេះជាបំពង់វាហើយយើងឃើញថាមានជើង4នោះគឺយក part ហ្នឹងដាក់ទៅហើយ connect ដែលបំពង់ខ្យល់ហើយនឹងវានឹងមានចលនាផ្សេងហើយដែកនេះហើយអា part មួយនេះត្រូវ connect ចូលនៅក្នុងអា part ដែលកំពុងតែធ្វើនឹងដែរបាទ And that's all about. Thanks for watching, and I would like to share. You guys haven't subscribed yet, please help to subscribe my channel, the AKK share. I really appreciate for your support. And this is the finished roll stand. You guys can see it. ហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណទៅពួកបងប្អូនដែលតែងតែជួយមកគាំទ្រ AKK បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើជួយគាំទ្រខ្ញុំទេក៏សូមជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តខ្ញុំនឹងព្យាយាមថតចែករំលែកនៅអត្ថបទឬ content ផ្សេងទៅដល់បងប្អូនយើងបានទស្សនាកម្សាន្តជុំវិញជីវិតខ្ញុំព្រមទាំងធ្វើសប្បុរសធម៌ផងដែរបាទនេះគឺជា roll stand ដែលបានធ្វើរួចមួយដំណាក់ទៅហើយបាទមិនទាន់ complete ទេបាទរួចមួយដំណាក់ហើយនេះគឺខាងក្រោយយើងអាចដាក់ម៉ូទៅខាងក្រោយប៉ុន្តែនេះត្រូវយកទៅបាញ់ power code and this already finished but we have to send it to the power code to make it look shiny and we can work on it and you guys later on continue a little bit you guys can see on the back what is the back look like here the back of the roll stand and this roll stand did you remember that roll they're going to put in there and after that I have to connect all the motors into the box later on you can see the box left and right okay for electrical box ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញអា roll ដែលយើងឃើញវែងនោះគេយកមកសូកដាក់ទៅក្នុងហ្នឹងហើយនេះជាកន្លែងដាក់ motor ហើយវាមានប្រអប់វាខាងឆ្វេងហើយនិងខាងស្ដាំអាហ្នឹងជា electrical box វាជាប្រអប់ភ្លើងដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើហើយអានេះគ្រាន់តែខ្ញុំថតដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យបានទស្សនានៅកិច្ចការទាំងអស់នេះហាក់បីដូចជាបងប្អូនបានដឹងបន្តិចបន្តួចដែរ Okay yeah I just like to share to all you guys all this box that I show you guys here electrical box ហើយប្រអប់នេះគឺនៅឆ្វេងមួយស្ដាំមួយខាងក្រោមគឺ motor this is the finished roll stand what they look like but it's not exactly like this one but that's what they look like I just try to show you how the roll stand look like ហើយខ្ញុំព្យាយាមចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានេះហើយគឺជា roll stand ដែលយើងបានធ្វើបញ្ចប់ហើយដែលมันមានអ្វីខ្លះសោះគឺคล้ายជាម៉ាស៊ីនមួយមើលទៅយ៉ាងស្មុគស្មាញបាទ and all the about it I like to share with you guys and you guys have a wonderful day and stay tuned for the next video thanks for your watching ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងក្រៃលែងក្នុងការជួយគាំទ្រជារៀងរហូតមកបាទនេះដល់ទីបញ្ចប់ហើយក្នុងកិច្ចការថ្ងៃនេះនឹងវិលត្រឡប់ជួបបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅខ្សែវីដេអូថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ដោយជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំព្រមទាំងការធ្វើនៅសប្បុរសធម៌ផ្សេងបាទជាងក៏សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា You guys have a nice day bye now ហើយសូមសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទសូមជម្រាបលាហើយបាទ Bye bye